Barkamu da warhaka, barkamu sake kasancewa da Mani Science School cikin sabon darasin Physics. Yau za mu magana ne akan dimension. Dimension na derived quantities. Idan aka ce dimension, wani abu ne da ake amfani da shi wurin gane tushen formula ta amfani da fundamental quantities. Farko, su me da me ko kuma wanne da wanne ne fundamental quantities. Mun san fundamental quantities suna da ɗan yawa har zuwa 7, sai dai ukun farko su ne muke yawan amfani da su a matsayin fundamental quantities. Da farko akwai mass, na biyu akwai length, na uku akwai time. Akwai saura, amma waɗannan su ne muhimmai idan aka ce fundamental quantity. Domacin zai wuya kaga formula wadda take drive ko ma wani iri ce formular, amma babu ɗaya daga cikin waɗannan guda ukun. Don haka su ne asali ko kuma ce manyan quantity da muke amfani da su a matsayin fundamental quantity. Duk inda suka shiga ta amfani da dimension muna iya gani kuma mu gane ya aka yi da su har aka samu wani formula. Da mutum mu nuna dimension muna amfani da wannan mass sai mu ɗauki m, wannan length sai mu ɗauki l, sannan time sai mu ɗauki t, sai mu yi amfani da waɗannan wurin rubuta abin da yake dimension. Dimension ba wani abu ne mai wahala ba, kawai formulan ne da muka sani na derived quantity kawai za mu rubuta shi. Idan a cikin formulan akwai mass sai mu sa m maimakon mass din, idan akwai l sai mu sa idan akwai length sai mu sa l maimakon length, haka t maimakon time. Misali idan muka samu formula da muka ce area, mun ce area is equal to length times length, muka ce L times L. Wannan L times L din nan shine dimension na wannan area. Idan na tambaya menene dimension na area, ka ce min L times L, sai dai kamar da muka sani a baya za ka ce L raised to the power of 2 maimakon ka ce L times L. So L raised to the power of 2 wannan shine formula ko kuma in ce dimension na area. Haka idan muka zo volume sai mu ce volume is equal to L times L times L, zai zo ya zama L raised to the power of 3. Idan ka rike wannan za ka gane idan ka zo velocity ko kuma ce speed, velocity v, let's say velocity is equal to meter per second, yadda muka san shi a da a matsayin unit. Idan a dimension din kuma sai mu duba menene da menene aka velocity, aka ce akwai distance all over time. Mu ce akwai distance then over time. Waɗannan abubuwa da muka samu biyu sai mu ɗauki asalin menene distance ake nufi. Mun san distance yana nufi in muka bibiya baya a cikin fundamental unit, shi quantity na distance shine length, sai mu ce length ne all over time, asalin time din ne yazo. To daga nan maimakon mu ce length over time a nan sai mu karasa mu ce L kawai, ma'ana sai mu rage mu ce L ne over t. Don haka wannan shine dimension na velocity. Idan aka ce velocity ga dimension nashi nan. To amma nan har yanzu bata kare ba, mukan iya mai da wannan ta amfani da indices sai mu ce yana daidai da L t raised to the power of 1. Ta ya aka muka samu wannan, inda za mu samu matsala ko kuma inda ɗalibai da yawa za su samu matsala kenan. Ta amfani da indices yadda za ka gano yadda aka samu wannan shine idan ka duba da kyau za ka ga cewa a law na indices
muka ce a fractional power law ya ce fractional power ya ce idan aka ce a raised power of minus 1 yana daidai da ko mu ce a raised power of b misali yana daidai da a sannan mana 1 over a raised power of shi a din raised power of b, mana abu kamar haka. To idan ka ce mana duk abin da yake wannan wurin shi zai zo ya koma a matsayin power a nan. Dalilin minus din nan kuma za ka yi wannan division sign sannan ka ɗora 1 a kai. So don haka idan muka bi su muka iya zuwa mu ce idan aka samu a raised power of minus 1 kawai za ka ce a ne raised power of 1 amma duka a samansu akwai 1, don haka 1 over a raised power of minus 1 over a raised power of 1 ƙarshe zai zama 1 ne all over a. da mun taɓa karantawa a baya cewa komai aka mishi raised power of 1 kawai ka rubuta iya abun kawai, shi yasa nan maimakon mu ce a raised power of 1 kawai sai mu ce a. don haka idan ka zo ka samu wani abun da aka ce b, mu ce ka samu b ne da kuma a raised power of minus 1 haka, za ka kare da cewa ai wannan shine zai zo ya kare a haka, mana a wannan wuri. So yanzu mu ce kawai wannan gaba daya ya zama 1 ne over a. to mu sauke b din nan ma muna da b a nan, to ashe duka ma b ne 1 over a, ko kuma in ce b ne da a amma a din yana da 1 a samansa. To in haka ne a cikin lissafinmu da muka yi a baya muka ce mana za mu rike wannan har yanzu, mana akwai wani canjin da za mu yi anan amma zan yi bayanin shi tukuna kafin mu koma kan shi. Mun ce idan kana da 2 aka ce times 1 over 2 ansan zai zama 2 din nan zai multiplying da 1 sai zama 2 times 1 dukansu sai zama all over 2 din nan ne. Haka idan kana da a aka ce ko mu ce a over b sai aka ce times x, an san shi ne x din nan zai multiplying abun da ke saman nan ne kawai sai zama a, mana a times x all over b duka, mana inda aka samu multiplication abun da ke gaban gaba ɗaya zai multiplying da abun da ke saman ne, sai dai in shi ma yana da wani abun da ke ƙasa. Misali mu dai ƙarasa wannan zai zama ax all over b idan ka cire multiplication sign. To idan ka zo ka samu abun guda biyu, ka zo ka samu a over b sai ka samu times sai ka samu x over z ko kuma ce over y, sai zama a ne times x a sama, a ƙasa kuma zai zama b ne times y. Idan ka haɗa duka kana da ax ƙasa kuma by. Tunda mun gane wannan ashe kenan inda ina da abu kamar haka zan iya zuwa in ce ok b ne times 1 over a, tunda na san tsakanin alphabet nan multiplication ne kamar yadda muka ta maimaitawa a baya. Nan ashe zai zama muni b ne times 1 all over a, ƙarshe dai zan ƙare ne da b ne over a. To don haka ashe wannan da kuma mana wannan da kuma wannan duka abu ɗaya ne, mana idan ina da b over a ina iya rubuta shi a matsayin b a raised power of 1, domin na san wannan ƙarshenta zai zo ya ƙara misali wannan shi ƙarshenta in an zo an watsar da shi
zai zai kare da 1 ne over a. To idan na sa b a nan kuma na sa multiplication zai zai kare mini da b ne times na saman nan, a kuma shi kaɗai a ƙasa, sai zama b times 1 all over a. Ƙarshe dai zan zo in zama ina da b ne over a. To don haka b over a din nan ashe ina da hanyoyi biyu na rubuta shi, ko in rubuta shi b over a ko in rubuta shi a haka. To dalilin haka ne duk lokacin da muke duba dimension a cikin physics sai muka zama ga wani abu da yake kamar haka, m over s. Kawai za mu rubuta shi da m sai mu s raised to the power of 1. Dalilin haka idan muka koma wurin velocity mu nan za mu gano cewa wannan L over t da wannan duka an rubuta su daidai, duka L over t din ne. So don haka idan kaga wannan a matsayin dimension na velocity kaga shi ne daidai, sauran duka ba daidai ba ne, mana L t raised to the power of minus 1. Don haka wannan shine dimension na velocity, sai ka rubuta shi. Yanzu kuma bari mu domin dimension na acceleration. Acceleration kamar da muka faɗa baya muka ce formula acceleration shine a is equal to v minus u all over t. To sai mu warware wannan v minus u all over t. Misali idan ka ce v minus u ka warware mene v minus u, duka velocity ne. So in kai velocity misali a ce 30 minus 20 kaga ta kare da 10 meter per second. To sai mu ɗauki velocity kawai mu ɗauki ɗaya yanzu, sai mu ce velocity, tun da shi velocity kuma kamar dai da muka yi a saman nan ma ai distance ne over time. To in distance ne over time mana L ne times t, mana L ne over time, ina nufin length ne all over time. So ina da L ne ashe all over t. To yanzu mu dauko L ne over t din nan musa a matsayin velocity da za mu samu a saman nan, sai muna da L over, ko kuma ce L ne over t, sorry L ne over t duka kuma divide by wannan t din. Wannan t din time ne, so mu sa mishi time haka. Yanzu muna da L ne over t duka kuma over t. A cikin lissafin da muka yi inda muke warware fraction da ya shafi inda muke magana akan fraction, mana fraction din da ya shafi division, mun ce idan ka samu irin wannan yanayi za ka iya raba shi gida biyu, sai ka ce ɗauki wannan a gefe sannan ka ɗauki wannan a gefe. Za ka iya cewa misali kai ne ka samu a over b, sai aka ce duka kuma all over c. To za ka ɗauki wannan ka ware su, sai ka ɗauki wannan ma ka ware shi, sai ka ce ai kaman kana da barin ware su anan, mu ce ai kamar kana da a ne over b sannan divide by c. To c shi kadai kana iya sa mishi over 1, mana kana iya c over 1. A ka'idan nan muka ce idan kana cikin division sai ka samu irin wannan fasali, kana iya canza zaman waɗannan, mana wannan ya koma sama wannan kuma ya koma ƙasa, sai wannan sign ɗin ya koma multiplication. Abin da nake nufi shine ka ce a ne over b sai ka ce 1 over c, mana ka canza 1 ya koma sama c ya dawo ƙasa. A nan sai ka ce wannan shi kuma kuma multiplication. Shi kenan in ya zama multiplication, kuma mun sani a multiplication wa'innan ne za ka yi multiplying da junansu, waɗannan ma ka yi multiplying da junansu, ƙarshe ta ƙare da a ne all over b times c shine bc. In har ka fahimci wannan da kyau, kaga kenan za mu iya zuwa nan da kai sai in ce ai na samu irin wannan fasalin nima, mana zan iya zuwa in ce ai wannan yana daidai da L ne, mana L ne over t, ko kuma in ce L ne over t sai aka yi divide by t,
za mu iya cewa t din nan shi ma I divide by 1 kamar yadda muka yi wancan, mana komi in kai divide by 1 ba mu wani canji. To tunda ba canji mu sa hakan mana da mutum ya taimaka mana wurin gano yadda lissafin yake. To yanzu mu canza wurin t ya koma sama, wannan ma ya koma ƙasa, domin mu iya canza wannan ya koma multiplication. Idan muka yi hakan za mu ga cewa misali mun mai da t a ƙasa, mun kai 1 sama, nan sai mu sa multiplication. Idan kai haka za ka ga I1 ne zai times L, t kuma da t, sai ka kare da I a ƙarshe ma L ne, mana 1 times L 1 ne, ko kuma L times 1 L times 1 L ne, sannan t a ƙasa kuma times t, za mu ga muna da t ne times t ne raised to power of 2, ka ƙarshe za mu ƙare da t raised to power of 2. Tunda mun samu wannan, kaga kenan wannan shi ne dimension na acceleration. Sai dai abun bai ƙare ba, za mu so mu yi shi kamar yadda muka yi wa wannan ya zo ya koma haka. Nan abu mai sauƙi ne, nan raised power of 1 muka yi dalili da t ɗin guda ɗaya ne, nan kuma mun samu t namu raised power of 2 ne, don haka kawai za mu ce L ne t raised power of minus 2. Shikenan wannan shine dimension na acceleration. Daga zaran ka gane yadda muka yi nan, kowane dimension ma kana iya yin shi. Kawai abin da za ka yi shine idan ka samu time sai ka samu shi babban T. Idan ka samu inda aka amfani da mass, mana sai ka sami shi babban M. Idan kai haka kowane dimension ma za ka yi cire. Bari mu ƙara ba da misali a gurguje. Bari mu ba da dimension na force. Force shine kamar yadda muka sani F. F is equal to MA. Force is equal to MA. Menene M? M fundamental quantity ne na mass. Kaga kenan za mu sa babban M. Muna son mu rubuta dimension na shi kenan. Sai kuma mu zo mu sa A. Menene A? Yanzu muka gama A shine acceleration. Yanzu muka gama dimension na acceleration a matsayin wannan. To me kake jira? Kawai ɗauko wannan kasa a wurin. Sai mu ce L t raised power of minus 2. Wannan shine dimension na force. Sai kuma mu je dimension na work. Dimension na work ko kuma ka ce energy, mana mu sa E a matsayin energy. Yadda za mu shi ne, za mu ce kawai shi work ɗin mun sani F ne, mana force ne times distance S. Tunda force ne times distance, ai muna da ma dimension na force anan. Sai mu ce kawai ai dimension na shi shine M L T raised power of minus 2, mana dimension na force. Sai kuma mu yi times wani L ɗin, tunda yanzu wannan mun yi force. Sai kuma muka ce distance. Idan muka tuna kuma mun ce distance quantity shi shine length, so wannan times wannan. Idan muka hada a ƙarshe za mu ƙare da nan. Idan ka bi cikin multiplication, mu sani nan M ne times wurin L times T, wannan ma mun samu multiplication. Kaga kenan duka sai mu ƙare da kawai kana da M times L, to mu sa L ɗin ka ba sai mun sa multiplication ɗin ba. Sannan kuma mu sa T raised power of minus 2, sai mu ƙara da L. To idan kaga wannan haka aka ce muka duka tsakanin su multiplication ne, muddin kana bibiyan darussan mu na indices za ka gane cewa tunda an samu L da L a nan guda biyu, kawai za ka haɗe su wuri ɗaya sai ka mai da su raised power of 2, mana ka ce L raised power of 2, kaga sai ka cire wannan kenan. Wannan da kake gani shine dimension na work. Yanzu za mu yi na ƙarshe, wanda daga shi muna fatan inda ka fahimta za ka iya ka gano dimension na duk wani abun da aka tambaye ka, kuma muddin ka san formulan. So dimension da za mu na ƙarshen shine pressure, ko in ce pressure. P
wani lokaci za su ce pressure P, to amma kuma ya ne dai pressure, bari mu cire P din, is equal to force all over area shine pressure. Waɗannan su ne, ko kuma in ce waɗannan abubuwan guda biyu su ne suka haɗu suka ba da pressure. Amma abin da ya kamata mu tuna shine shi force shi kaɗai yana da dimension nashi, area na da dimension nashi, dukansu suka haɗu suka ba da pressure. Kaga kenan duka dimension nasu za ka yi amfani da shi wurin yin ko kuma wurin gina dimension na pressure. Sai ka tuna menene dimension na force, kamar yadda muka yi a baya mun ce fa shi wannan force din dimension nashi shine m sai l sai t raised to power of minus 2 shine dimension na force, sai mu divide by dimension na area. Idan muka ce dimension na area shine l raised to power of L raised to power of 2 shine dimension na area. To wannan idan zama na su gwari-gwari, kaga zai zama kenan muna da m L raised to power of minus 1 then t raised to power of minus 2. Wannan shine dimension na pressure. Sai dai ya aka na samu wannan ansan shine abin da muke bukata ka sani, duk lokacin da kaga an sa minus akan wani abu ana nufin a cikin division sign shi yana ta ƙasa ne. Misali yanzu in ce sai rubuta a b nan ko sai rubuta c d raised to power of 3. Na sa 3 nan da mace ba da misali, bari ma mu ce 2 shi a raised to power of 2. Waɗannan idan ina so in cire line division din nan, yadda zai zama shine zan sa a raised to power of 2 b ba raised to power, sannan c tunda yana ƙasa ina so ya zama a cikin layi ɗaya kuma da su c, sai in nuna alaman shi a ƙasa yake ta hanyar sa mishi minus din nawa, minus 1, dalili da shi kaɗai ne a hakan. Haka d din nan zan iya rubuta shi ma a layi, amma ina son nuna maka shi ƙasa yake kuma d din guda nawa, guda 3 ne. Kai in ka tuna ma a cikin bayanin da muke yi a baya muka ce raised power of 3 yana nufin misali d raised power of 3 haka yana nufin d ne times d ne times d ne har sau 1 2 3 nan da muke gani. To don haka ka san d guda nawa ne a nan kenan, ma'ana d guda 3 ne a dunkule. Nan fa c guda 1 ne, so tunda c guda 1 mun sami c guda 1, d guda nawa mun sa d din nan guda 3. Me rage yanzu? Saura mu nuna maka fa a ƙasa yake, sai mu sa minus, so minus d3 ko kuma ce raised power of minus, mana d raised power of minus 3. Wannan shine na nuna maka kowa a ƙasa yake. To mu kuma formulan mu, idan ka zo kaga wannan formulan kamar yadda na rubuta a ƙasa, kaga kenan za ka gane raised power of minus 2 da na sawa t din nan ma yana nufin ai t din nan yana wannan wuri ne, mana shi ma a ƙasa yake. Kawai na so in rubuta shi a sama, shi yasa na sa minus 2 din nan. Ashe L ma kenan in ina so in kawar da shi in mai da shi ta saman wannan wuri, abinda zan yi kawai sai in mai da wannan nashi din ya zama minus, kawai sai in ce minus L raised power of minus 2 kamar dai yadda na yi shi anan. To amma me yasa na sa minus 1 anan shine L din nan guda ɗaya yana sama, guda biyu na ƙasa. A bayaninmu da muke yi na cancellation kuma mun ce idan ɗaya a sama biyu a ƙasa, wannan za su yi cancel juna su bar ɗayan. Ta ya aka yi na ƙasa suka zama biyu? Bari rubuta maka wannan gaba ɗayan shi a full yadda yake shine m ga l, t yana ƙasa ne da haka zan bar t, dalili da yana da minus kamar da na yi bayani a baya, sai in ce l times l times l times t times t. Haka shine abin da yadda abubuwan suke ba tare na musu raised power ba. To nan l zai kashe l sai rage l ɗaya, shi yasa kawai kaman kana da m ne
all over L times T times T, wanda kana iya rubuta shi a matsayin M over L times, ko kuma cire multiplication ɗin mu ce T raised power of 2. da mace kamar da wa'innan su koma sama, kaga kenan wannan zai je da minus 1 domacin guda ɗaya ne kawai, shi kuma wannan zai je da minus 2. shi yasa za mu ƙare da M ne da L raised power of minus 1 da kuma T raised power of minus 2. wannan shi ne ansan da muka samar a wannan wuri tun farko. in har ka gane wannan, ba dimension da ba za ka yi juyawa ba. abin da ke wahalar da mutane shine su gane wannan cancellation din, a'a wannan da minus sai kamata ya zo, wannan babu minus, wannan raised power of din minus kaza ne dukansu. in har ka gane wannan, ba abin da ba za ka yi ba akan a dimension. fatan mun gane, fatan mun fahimta. in har ka gane, ga assignment nan ko kuma ce exercise nan ka yi, ka nemo dimension na momentum. da sannan assignment nemo dimension na 1 momentum. zan baka formula momentum. formula momentum shine mass times velocity. sannan na biyu, ka nemo dimension na density. density is equal to mass all over volume. abu ne mai sauki muddin ka fahimci yadda muka yi nan, ka san formulan mass, ka san formulan volume. idan kai wannan zai nuna mana lallai ka fahimci wannan darasi namu kamar da yadda muka yi shi. in har ka fahimta kuma ka gane wani abu daga cikin wannan darasi na dimension, kai mana like, kai sharing, kai commenting, sannan kai subscribing, ka bude notification. hakan ba karamin taimakawa za ka bi wurin growing channel namu na Mani Science School a YouTube. mun gode. har kullum Mani Science School muna masu muku fatan alkhairi, sai mun haɗa wani darasin physics na gaba. mun gode.